Hare Krishna. It's my great honor and privilege to be with all of you. So this is the second Prerana festival. It's a youth festival, festival of joy and happiness we call it as. The first time we did this festival ever was in January 2022, and we just opened this center then, and this is the second festival, and I'm so happy and excited with all of you, right? And I extend my warm welcome to the parents. I see some parents are there and teachers are there, and some of the students who have been nominated for the Geetotsav contest. There are there students, Geetotsav winners? Yeah, raise your hands. Raise your hands. Okay, one, only one. There are 6 toppers, right? Okay, so kindly be present till the end, because there would be an award presentation for all the toppers of Geetotsav. Okay? Yes, kindly please maintain silence. We call it Mera Bharat Mahan. My India is great, right? Why India is great? Because I am born in India. If I am born in Pakistan, then Pakistan Zindabad, Hindustan Murdabad. Again, right? So India is great not because you are born in India. Whether you are born in India or not born in India, India is still a great. Because India is a law, is the land of dharma. India has taught to the whole world what is right, what is wrong, right? But unfortunately, the same India now recorded, it came out as the first ranker, in watching pornography. That is the irony, you know. So, but nevertheless, with all the so-called limitations, still India is the land of dharma, and many people do accept that there is God, and we are not the body, we are the soul, and life is not just about this flesh and the external beauty, but there is more to that, to life. So people do accept this, but the question comes, so they don't have, most of the youth or adults, they don't have problem with accepting God, they don't have problem with accepting spirituality, but then they are not clear why now, why in youth, right? I clearly remember when I was studying intermediate first year, Vizag, I used to stay in my aunt's home. I asked for some money to my aunt. I used to study in their home. I asked for some money. Give me 100 rupees. What for? I want to purchase a Gita. My aunt will alarmed. Yeah? Because you see, I mean, imagine, ఇద్దరు అమ్మలక్కలు కలుస్తారనమాట. వదిన గారు మొన్న మీ అబ్బాయి ఒక అమ్మాయిని బైక్లో వేసుకుని తిరుగుతున్నాడు అక్కడ. ఊరు కూడా వదిన గారు ఈ వయసులో కాకపోతే ఇంకో వయసులో చేస్తాడా అని. మీ అబ్బాయి అక్కడ పాన్ షాప్లో ఉస్తూ ఊతున్నాడు వదిన. ఊరు కూడా వదిన గారు ఈ వయసు కాకపోతే నెక్స్ట్ వయసు అని. మీ అబ్బాయి సినిమా హాల్ చట్లు చించుకుంటున్నాడు అంటే ఈ రోజుల్లో అది లేదు, బట్ నెవర్ ఎర్లియర్ ఇట్ యూస్ టు బి దేర్. ఊరుకోండి వదిన గారు. మీ అబ్బాయి ఇస్కాన్ టెంపుల్కి వెళ్ళి వస్తున్నాడు. సో we think it's okay, to do all stupid things and funny things, but when it comes to spirituality, you become alarmed. You think, why now? Why now, The same question was posed by my aunt. Hare Baba, why now? It is time to study. And I had no answer. So I said, okay, no problem. I will study Gita later, So that time I was not even introduced to ISKCON. I used to observe one of my neighbor, he used to study, and somehow I developed some friendship. So I just thought, let me also have one. But when I was posed this question, I had literally no answer. And not only me, most of the people, they don't have answer for this. Neither children nor adults. So now, in today's discussion, we'll quickly see, is this a valid argument? Why spirituality for youth? Is this the right time? Is youth meant for what? Enjoyment or enlightenment? What actually it is all about? So today we'll quickly, it's now close to 7, so we'll quickly see, is there any weightage, is there any credit to this argument? Why now? Why spirituality in youth? That is what we are going to discuss now, right? So I'll give 6 points. I will discuss 6. I'll share 6 points
by which you yourself will understand whether it is a valid proposal or not, right? The first point is that, people say spirituality is meant for old people, People say like that, Old and ardham enti? You can't eat, and even if you eat, you can't digest. Cheyi legadu, కాల్ లేగదు, మాట్లాడలేవు, దట్ ఈస్ ద మంచం మీద ఉన్నావు, యూ హ్యావ్ నథింగ్ టు డూ, దట్ ఈస్ వెన్ యూ ఆర్ సపోజ్ టు డూ రామకృష్ణ. దట్ ఈస్ వాట్ పీపుల్, మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ థింక్ యాక్చువల్లీ. స్పిరిచువాలిటీ is meant for old people. But now the question comes, let me ask you a question now, So what is the definition of old? I mean, for outsider, this is the definition of oldness. That means somebody with white hair or no hair, no teeth, wrinkled face. But according to Shastra, do you know what is the definition of old age? According to scripture, old age means how much you are closer to death. That's the definition of old age. We are discussing the first point actually. Now think about this. Now somebody may be 20 years old guy, but his lifespan may be maybe more 5 years. And somebody may be 60, but he may live for about 20 years. So now tell me, who is old? The 20-year-old guy or the 60-year-old man? Yeah? 20-year-old, right? Only 5 years more actually. So many times we think that chalo, now this is not the time for spirituality, we will do other things, and maybe when everything is done, that's when I will take up spirituality. So these guys, I am talking of those people who are pious people. We are not going to the other case studies also. So even those who accept, who have some sense, who have some rationality, who accept the importance of spirituality, but then they think this is not the time, So we have one student. So we are preaching in a medical college, and medical college, is there any medical college students here? Nursing college are there. I don't know about nursing college, but I know about medical college. Their lives are very tough, very hectic schedules, right? So this guy, he got connected in B.Tech first year, and he was a nice boy, He used to come for programs, he used to start attending classes, studying. But at some point he said, my dear Prabhu, my dear sir, so my parents worked so hard to bring me here. I have a great responsibility to fulfill the desires of my parents. I have to study nicely, and get good marks. So once I get my degree, after my B.Tech, whatever, not B.Tech, MBBS, once I complete my graduation, then I will practice spirituality. So we said that's fine, So we said they go hand in hand, but anyhow, so he wanted to exclusively focus. We said that's okay, The same thing happened. So finally what happened there, he completed all his medical course, and we call convocation, towards the end, the award presentation and the certificate presentation. So that presentation happened. That evening they had a farewell party. The juniors give farewell party to the seniors, pass out seniors. It happens everywhere, right? So the farewell party happened, and that boy met devotees. Prabhu, so now that I am done, I wanted to again get reconnected to all of you, right? And that farewell party happened. In the farewell party, he was taking some dinner, and while taking dinner, he just collapsed. Some cardiac arrest. He is only 22 years old. Jai Shri Jagannath Baladev Subhadra Maharani ki. He is just 22 years old boy. He got a cardiac arrest. By the time he was taken to hospital, he is no more. So now tell me, the question is very simple. Now we think, okay, we have so much plans, as if we know our future. So if you think it is meant for old, the question comes, who is old? I was referring to my own aunt. So when she told me that this is not the time to read Gita, this is the time to study, and she said, then ask him, what is the time to study then? She is 50 plus, but my aunt is already 50 plus by then. Okay, but she was not studying. But however, she is very kind towards me. She is very kind, and she treated me as if I was his own son. Finally, I got B.Tech, 4 years I completed. I got a good job, high paying job. And 2 months after my job, I was supposed to come back to my home. And I wanted, with my first month's salary, I want to purchase something for my parents and for my aunt. Especially my aunt. Why? Because I spent 3 years in their home. So I loved my aunt so much. So I already made my ticket, My ticket was meant for next week.
I was planning what should I purchase for my aunt, something like that. And I got a call that my aunt also had a cardiac arrest. So the money I was thinking to spend for her, to give some sari, something, some gold. I spent it for her, Antyakriyas. So the same question comes actually. She says that is meant for not in youth, but for elderly people. But how do you define elderliness? Is there any guarantee? So this is the first question. Of course, I don't want to start today's lecture on a negative note. But one thing, we should be realistic and practical. We say that no, baad mein. Are we sure? We have nothing, nobody is guaranteed actually. So this is the first point. How do you define old age? The second point is that spirituality. The second point is that misconception that we lose focus. Many times people have this fear. Oh, if I become too serious, okay, వారానికి ఒకసారి మందిరానికి వెళ్ళొచ్చు, నెలకు ఒకసారి అగరబత్తి ఇవ్వచ్చు, స్నానం చేయొచ్చు. This much is okay. More than this is not okay. Why? Because if I become too serious, I may lose focus on my accounts. This, I can tell you, of all the factors, this is the number one factor. People have fear. I may lose focus. But let me tell you, spirituality is not passive. So passive means what? And a కోరికలు చచ్చిపోతాయి, లేకపోతే they are becoming like static or passive. No, spirituality is very active and very dynamic. Like I think our MC, he almost gave a short class. He was mentioning in the class. He was mentioning that, see, Arjuna, if you read Bhagavad Gita, you participated in the contest, most of you. If you see Bhagavad Gita, Arjuna did not want to fight, and he had his own reasons to not fight. Right? He knows what is right. He knows what is his dharma, but he is not ready to do his dharma because of his own attachment. And Krishna spoke entire Gita to make Arjuna do his duty, to make Arjuna fight. In Arjuna's case, what is Arjuna's duty? To fight. That is his dharma. In our case, what is our duty? To study. You understanding? So Bhagavad Gita, it doesn't, remove your desires. It fine-tunes your desires. Like I can say, I was kind of a topper. Even before, I got a good rank, got into IIT along with all my friends. Vikas, I think Vikas College is not there now. So once I entered IIT, in my first year, I became casual. I became a 7-pointer. I always consider myself a topper, but I became 7-point. I got shocked myself. My friends were getting more than that. And then somehow I got connected to devotees. It's a long story. But then when I met devotees, I had this fear, Already I got less marks. And now I'm going to temple. And devotees are chanting Hare Krishna, Hare Krishna, So I was thinking, Bapre, maybe I have come to a wrong place. But then I saw all my seniors in my voice. 9.6, 9.7, gold medalist, And the person who was preaching as the Radhesham Das is gold medalist, IIT Bombay. I wanted to aise kaise, And they told me. Then I heard the class of my superior. He said, if you really understand the true essence of Bhagavad Gita, I repeat, if anyone really understands the essence of Bhagavad Gita, he is surely going to get better marks. He said that actually. And I was wondering how come that. But then I started going to the classes, and I saw in my second semester I was top 3 in my campus. And I'm telling you, not just any college, IIT. I got in top 9.6 plus. I got a CGP actually. Can clap maybe, Chalega. So what I'm trying to say is that many times we think by becoming a spiritualist we become irresponsible. Spirituality doesn't make us irresponsible. Rather, spirituality makes us more responsible. Why? Earlier you love only your parents. Now even you understand, you have even higher duties. When one is more responsible, he can't be reckless, he can't be careless. He would do his duty even in a better way. But actually, each one of us, youth means full of josh, full of energy. All of you, especially me, andaru unnaru ikkada. So your engine is like, I don't know horsepower, what you call it as, but So the engine is very big engine. Press accelerator.
In 5 seconds, 100 km per hour. That are the kind of engines all of you carry. You know, we are outdated people, no? We are old type people, youth kaadu ippudu. But all of you are youth. So you have a powerful engines, you know. Just one press on the accelerator, you will go so fast. And everybody is concerned about what is my engine, how much seconds it takes to go to 100 km per hour. You see vehicles, most of the vehicles, they say, you know, they put advertisement, 4 seconds to go to 100 km per hour, like that. So everybody concerned about the speed, the pickup. Of course, damn it, they are important, no doubt about that. What's more important is brake and steering. Again, యాక్సిలరేటర్ ఉంది, బ్రేక్ లేదు. చిన్నప్పుడు సినిమా చూసాను అనమాట. కార్ అసలు బ్రేక్ ఉంది కానీ చెప్పడం కొంచెం ఏంటంటే యాక్సిలరేటర్ దానికి బ్రేక్ లేదట అనమాట. సో దెర్ ఇస్ యాక్సిలరేటర్, దెర్ ఇస్ నో బ్రేక్. వాట్ డూ ఎక్స్పెక్ట్? దిస్ షోస్ వాట్ టు బి యాక్సిడెంట్ యాక్చువల్లీ. అండ్ ఇమాజిన్ ద బ్రేక్ ఈజ్ ఆల్సో దెర్ నో స్టీరింగ్. వాట్ డూ ఎక్స్పెక్ట్? Accident. So of course engine is important. People think by becoming spiritual, by learning Gita, I may have to apply brakes. But applying brakes is good. Applying brakes is good. And by actually getting connected to Bhagavad Gita, you will get the steering of your life. You will get the steering of your life. Just accelerator is not sufficient. Just the engine horsepower is not sufficient. You may get 9.5, 9.6, 9.7, 9.8. Who cares? I don't know if anybody knows Harshad Mehta. You have heard the name Harshad Mehta? How did you know? He's an old man, no? Mera generation. Yeah? I don't understand. No? You know, okay, you know Harshad Mehta, no? All of you know Harshad Mehta, no? So now we have one devotee in IT in Bombay. He is also in the stock market, you know. So his name is Anand Vrindavan Prabhu. He is a ISKCON man. So he and Harshad Mehta, they are actual kind of partners. And when this whatever the scam, I don't know the details, the Bofors, whatever Hawala scams and all those things. When the proposal came, he found a shortcut to become filthy rich, ultra rich. And this devotee, even he had that opportunity to become an overnight millionaire. Even he had that opportunity. Any one of you, I'm asking you, if any one of you got an opportunity to become an overnight multimillionaire. Overnight multimillionaire. What do you say, no? Prabhuji. Bond Prabhuji. Idea kuda chala bond Prabhuji. Avuna kada? So, but he had that option actually to become an overnight multimillionaire. But then he saw that this is cheating actually. Now we all may say, Prabhuji, tappu Prabhuji. Say everybody in India, lunch kondutanam povali. This bribe is nonsense. All government employees are, you know, they take bribery, you know, the nonsense and all. అది ఎప్పటికో చెప్తాము, till that time we got a government job. Morality is lack of opportunity in this world. Morality is lack of opportunity. But when the situation comes, whether will you really stand the test of the temptation? And so this particular devotee, he was in a situation where you could be a partner with him or you could be stay away from it. And that's not a small offer. It's such an offer, no one can resist. But he said, no, I'm not going to do this. Even not that out of fear, oh, I may get caught. Not out of fear that he may get caught. It's just that in a moral sense actually. Come on, you know. Everyone is given some amount. We should be happy with that. You know? So he could say no, and he always says, how could I get the strength? How could I get the inner potency to say no to such a temptation which no one can say no for that? You know? That is because of Bhagavad Gita. So my dear friends, sometimes we think that, you know, we lose focus by becoming spiritual. You don't lose focus actually. You don't have to reduce your engine power. You don't have to reduce your accelerator. But spirituality helps you to, it will award you brakes, it will award you steering. Will ఎవరైనా సరే we get into a vehicle without brakes and without steering? లేదు. We all know it. We all know it. But what we don't understand is that our real lives, we are living such a life without steering, without brakes actually. ప్రతి స్కూలు, ప్రతి కాలేజ్ ఇన్ని ర్యాంకులు వచ్చాయి, అన్ని ర్యాంకులు వచ్చాయి, ఇంత అంత తప్ప అసలు మనం మనిషిగా బతుకుతున్నామా కూడా nobody is really bothered actually. Hardly any college is bothered about that. Nobody is bothered about moral education. So this is second point. So what is the first point? Old. How do we define old age? What is the second point? We lose focus. We don't lose focus. Arjuna did not lose focus. Rather, Arjuna became indifferent to his feelings actually because he became duty bound.
So by becoming a spiritualist, you become more responsible, because you have responsibility not only towards your family but also towards God. And third point is habits die hard. విన్నారా ఈ పేరు ఎప్పుడైనా డైలాగ్? హ్యాబిట్స్ డై హార్డ్. డై హార్డ్ వింటారు కదా? డై హార్డ్ వింటారే? ఆమె డై హార్డ్ ఫ్యాన్ అంటారు అనమాట. డై హార్డ్ ఇస్ ఎ మూవీ. సో హ్యాబిట్స్ డై హార్డ్ అంటే ఏంటి? అలవాట్లు అంత వేగంగా పోవు. చాలాసార్లు అనుకుంటామన్నమాట. వీ థింక్ దట్ అరే బాబా లెట్ మీ స్టడీ, అదర్ థింగ్స్ ఐ విల్ డూ లేటర్. సో మేబీ when I become little elderly, when I become frustrated, when I have nothing else to do, that's when I will read Gita, that's when I will associate with sadhus. People think like that, and then I will become a pure devotee that towards the end. ऐसा नहीं होता है, for your information, ऐसा नहीं होता है. Doesn't happen like this. Many times I see sometimes people 60 plus, they come to temple, they become devotees, they chant Hare Krishna, they put tilak, they become Hare Krishna Prabhuji, Hare, they say like that, Hari Bol, they say like that. But when it comes to the way they deal with things, when it comes to the way they approach to the situations, they are like as good as a non-devotee only. Prabhuji tappu Prabhuji అన్నామంటే ఏమంటారు? 30 year ఇండస్ట్రీ ఎక్కడ? నా ఎక్స్పీరియన్స్ అంత లేదు, నీ వయసు నువ్వు చెప్తున్నావు అని చెప్పి, సారీ Prabhuji. So we don't tell elderly people, for your information, because they have learned to live their lives in a particular way. Now they come to devotees, they come to spirituality. They are sincere, no doubt about that. But still the way devotee కానీ నాన్ devotee కానీ అత్త కోడళ్ళు కహాని గర్గర్కి, మీరు అండర్స్టాండ్, all as it is, and family member థింక్, అరే మా పేరెంట్స్ భక్తులకు వచ్చారు కానీ no change in their lives, they still the same old person. Does spirituality really work? They got one more doubt. But what is the problem? The problem is not with the spirituality. The problem is, it is natural that you led your entire life in a particular way. How do you expect that, at a fag end of your life you are going to change things? Does it ever happen? Can you bend fully dried bamboo? ముదురు బ్యాంబూ నొప్పితే ఏమవుతుంది? విరిగిపోతుంది. అదే లేత బ్యాంబూ అయితే వంగుతుంది అనమాట. So that is what it is. I remember a story. This is a real story. There's one devotee. Now he became a devotee. His father is non-devotee. He has a cloth shop. And now this boy, this devotee, he got married and he got children. And his children become like 15-20 years. And ఆయన వయసు ఎంత ఉండాలి? 40. వాళ్ళ ఫాదర్ వయసు ఎంత ఉండాలి? 70. అయినా 70-year-old grandfather, he becomes 70-year-old, but not only he is non-devotee, and he is always disturbing. నీకు ఇంకా తెలియదు బిజినెస్. ఫాదర్కి ఎప్పుడు కూడా పిల్లాడు ఏం తెలియదు. The father is here. He thinks I don't know anything. He doesn't understand English, so no problem, I can tell this. I am running temple, I am handling 50 lakhs per month. My father still thinks I don't know anything. So parents always think children don't know anything. They know nothing, they think actually. So anyhow, so this elderly gentleman, he was always disturbing. अरे ऐसा business करना है, ऐसे करना है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है. And the son is saying, come on, he's 70-year-old, anytime he will die. Even at this old age, mother has already left her body, father is remaining. Father also may leave anytime, Even today, he is not at all understanding, he has very little time to focus on spirituality, So he was worrying. Then one brahmachari, he met a brahmachari, Prabhuji, my father is like this, The brahmachari said, Baba, I am going for Chardham Yatra. Going for a yatra, you send your father with me, I will take him, I will personally give him my association. Na sangatyam istananiki. 1 month let him travel with me and he will become a nice devotee. Then that son, that devotee became very happy. Thank you Prabhuji, please take my father for yatra. So even he also goes with the father. So anyhow they covered many places, so many yatras, they went. At the end they came to Kashi. Kashi, the place where they burned dead bodies. There is a place, continuously akkada sevan kalustu untaru. When ultimately when they came to that place, when the so-called gentleman, the father, he saw the situation, the dead bodies, and was stunned, shell-shocked anamata. And after some time, he just kneeled down on his knees and he covered his face, with his palms and started weeping. చేతుల్ని
మొహం కప్పుకొని ఏడుస్తున్నాడు అనమాట. అండ్ సన్ బికమ్ సో హ్యాపీ. చలో, మొత్తానికి మా నాన్నగారికి సాక్షాత్కారం అయింది. ఫైనలీ మై ఫాదర్ అండర్స్టూడ్ దట్ హీ హెస్ వేస్టెడ్ హిస్ హోల్ లైఫ్. సో ఫైనలీ హీ గాట్ సమ్ రియలైజేషన్. దెన్ ద సన్ put it in this thing, up the shoulder. Papa, don't cry, no problem, still you have life, you can practice spirituality. I went, chup cheti, if you say, all my life I wasted my life doing cloth business. And cloth business, that means during season the business will be very high, off season no business. Ashada masam no business, avuna kada. Sankranti, Dasara, Christmas, Ranjan, full business. For 6 months a year, no business. I wasted my life doing cloth business. I should have entered into the business, wood, firewood business. All over the year, there is so much market. Chawulki season untada. All over the year, I would have got so much market. I would have been so much rich. Unnecessarily, I wasted my life in cloth market. Our son and almost kaliti padipoyadu. Babu, even naan maaradu ani cheppi. You're understanding, no? The point I'm trying to say is that we think that when we grow old, then I'll take spirituality, I'll become a nice man, then I'll become a gentleman, and a dong gentleman kaadu, real gentleman, But factually speaking, you look at the elderly people, they're this, even after coming to spiritual life, many times there is not so much change in them actually, because habits die hard. And many times I can say, so many sincere devotees in ISKCON, those who came little late, I can tell you so many big shots, when they see us, they say, Prabhu, you are very fortunate, because you came to spirituality at the right age, at the prime age you came to spirituality, because of which, so now when I say spirituality, don't see Chakradhari in saffron with a shaved head as a standard template. Spiritual, I am not, for your information, I am not the standard template of a spiritualist. Note this. Okay, అంటే స్పిరిచువల్స్ అంటే ఇలాగా ఈ కటౌట్ ఊహించుకోవద్దు నాకు. ఐఎమ్ అన్ ఎక్సెప్షన్. 100 మంది కాలేజ్ జాయిన్ అయినప్పుడు 99 మంది పాస్అవుట్ అయ్యి వేరే ఉద్యోగాలకు వెళ్తారు. ఒక స్టూడెంట్ అదే కాలేజ్లో టీచర్ అవుతాడు. నేను అలాంటి టీచర్ని. మిగతా 99 మంది దే గాట్ మ్యారీడ్, దే బికమ్ నైస్ గృహస్థాస్, దే ఆర్ డివోటీస్, స్పిరిచువలిస్ట్, దే నైస్ గృహస్థాస్. సో డోంట్ థింక్ దిస్ ఇస్ ద స్టాండర్డ్ టెంప్లెట్ ఆఫ్ ఏ డివోటీ. Otherwise, you always, if you look at that lens, you will misunderstand. So anyhow, so many people who come to spiritual life later, they tell us, Prabhu, you are so fortunate, you could learn so much, because youth is the time for learning. Avunaga cheppandi. I have seen actually, when I go and give youth preaching, I mean, when I speak to youth, I can easily connect, and whatever I speak, they can understand, because they have so much absorbing power, and they can learn so many times. Like last week we had a summer camp, children camp. We had 1 week children camp, 30 children attended. They learned so many shlokas. In 1 week they learned so many shlokas, so many songs and other things. And now I can tell you, like I have been preaching for last 4 years to elderly people. ఈ 4 ఏళ్ళలో వాళ్ళ చేత ఒక్క శ్లోకం గుర్తించలేకపోయాను. I couldn't make them by heart one shloka, because it's not their mistake, the age factor, So really you want to do something to God, to Krishna, this is the time actually, youth is the time. You understanding? So because in youth you have energy, you have the tempo, you have that grasping power, and more than anything else, that think about this, what is life? Jeevitam ante emti? Is it only about making money? Is it only about getting some name, fame, or only some basic, I don't know, everyone has their own conception, but everyone is convinced of the conception. So, but what Shastra speak, what Krishna speaks, so the right thing we should know in the beginning. Okay, I'll give a simple example. Imagine next week there are exams. భయపడొద్దు, ఎగ్జామ్స్ అయిపోయాయి కదా మీకు, ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయా? అయితే ఇంకా మంచిది, యూ కెన్ ఆల్ అండర్స్టాండ్ దిస్. సో నెక్స్ట్ వీక్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. మీలో ఒకడికి ఎగ్జామ్ పేపర్ లీక్ అయిపోయింది, బాగుంటుంది కదా. సివాడ్ ఎగ్జామ్ పేపర్ లీక్డ్, అండ్ యు ఆర్ బిందాస్, యు ఆర్ ఓన్లీ ప్రిపేరింగ్ దోస్ థింగ్స్. అండ్ నీ పార్ట్నర్ రాత్రి పగలు జుత్తు పీక్కున్నాడు, తలకింద తపస్సు చేస్తున్నాడు, అన్నీ చేస్తున్నాడు అనమాట. లాస్ట్ కూల్ 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 అంటున్నాడు అనమాట.
At the end he asked, I mean exam is there at 10 o'clock, at morning 8 o'clock and 9:30, you know. He asked me, how you are so cool? Because I am exam paper. ఎప్పుడు 1 week ago, రే నీ పేక్ బిస్కేస్తాను, వారం ముందు తెలిసి ఎప్పుడు చెప్పవా అని చెప్పి. You really think you are a loser? Why? You didn't come to know about your exam paper. If only you would have known 1 week before, you would have prepared it in a different way. అంతే కదా. I am giving a very gross, not so ideal example, because that is how we understand many times. So the same way we are going, life ja raha hai, we don't know which direction we are going, we are just going. అసలు లైఫ్ ఎటువైపు తెలుస్తుంది ఎవరికి తెలియదు అనమాట. ఉద్యోగం చిన్నప్పుడు ఏమనుకుంటారు, 10th పాస్ అయితే చాలు అంటారు, 10th పాస్ అయ్యాక ఇంటర్ పాస్ అయితే చాలు అంటారు, ఇంటర్ పాస్ అయ్యాక బాబా ఇంజనీరింగ్ అయిపోవడానికి ఏం లేదు లైఫ్ అంటారు, ఏదో జాబ్ ఇంకేంటంటే అదే పెళ్ళి, ఇంకా లైఫ్ అంతా ఇంకా అంటే బతికేస్తున్నాం అంతే. ఇంకా వాట్ ఈస్ ద పర్పస్? నో, వీ డోంట్ నో. సమ్ పీపుల్ దే డిఫైన్ దర్ ఓన్ పర్పస్, సమ్ పీపుల్ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ పర్పస్ ఓన్లీ. So you just lead your life without knowing which direction you are going, you know. And towards the end, at 60-70 years, you understand, oh, this is the purpose of life. What is the use? You spend your whole life going in another direction, you understand this is the wrong route. Yeah? Okay, best example, you know. Just last week, you know, Nenu Hare Krishna Prabhu, we both were supposed to meet some big shot, you know. I don't know, some commissioner or some whatever, you know, people. And they gave us some time. We were supposed to reach on time. We were already a little late. Just on time, you know. So we just boarded the car, and the driver, by default, the driver's understanding is, when I was in that temple, Undavelli temple, the default understanding is that when we board the car, the driver takes us to this temple. Okay, చెప్పకపోతే by default అదే చేస్తాడు అనమాట, the default understanding. We got into the car, we started calling them, telling that we are running late, we are coming. So in the process, I forgot to tell the driver where we are supposed to go, no? And by the time we realized it, we already came to barrage, long way, no? అప్పుడు డ్రైవర్ వరే ఇద్దు మొహం చెప్పాలి కదా అంటే, ఎటువైపు తీసుకెళ్తున్నారా అంటే, మీరు చెప్పలేదు కదా రోజు అన్నాడు. No, it's a truth, you know, he doesn't know. We are going complete different direction and we wasted so much of our time. Again we have to take a turn back. So similarly, so many times we think we have only one life. చాలా ఉన్నది ఒకటే జిందగీ నా మిల అది జిందగీ నా మిలేగా దుబారా ఏక పల్కా జీనా ఫిర్ తో జానా. సో మెనీ పోయిట్స్, సో మెనీ ఫిలాసఫీస్ అనమాట. అవన్నీ మనం వింటూ ఉంటాము, అవును కదా అనిపిస్తుంది. దేవుడు లేడు అంటారు సినిమాల్లో, వాళ్ళే ముహూర్తానికి వచ్చేసి వినాయకుడు పంపెట్టి దండ పెడతారు అనమాట. దేవుడా నా సినిమా హిట్ అయిపోవాలి, 500 కోట్లు రావాలి. సినిమాల్లో వచ్చి దేవుడు ఉన్నాడు అంటారనమాట. మనం చూసుకుని అంటాం మనం. సో హోల్ లైఫ్ యు ఆర్ లీడింగ్ ఇన్ ఏ వే నాట్ అండర్స్టాండింగ్. అసలు జీవితం అంటే ఏంటో తెలియకుండా బతికేస్తున్నాం అనమాట. అండ్ యూ సే హోల్ లైఫ్ వాట్ ఈస్ ద యూజ్, యు నో. ఇఫ్ ఓన్లీ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద గోల్ ఆఫ్ లైఫ్, దెన్ దట్ ఇట్ విల్ గో బోత్ ప్యారలల్లీ. నీ ఎనర్జీ, నీ తెలివితేటలు, నీ ఇంటెలిజెన్స్, నీ సామర్థ్యం, ప్రతి దాన్ని నువ్వు నీ కోసం ఉపయోగించుకోవచ్చు, నీతో పాటు అడుగులకు ఉపయోగించవచ్చు. యూ కెన్ బికమ్ మెటీరియల్లీ సక్సెస్ఫుల్, spiritually successful actually. See, that is why do you think Krishna spoke Bhagavad Gita to Arjuna? Why not to some monk like me? కాషాయ పట్టేసుకుని సాధువులు లేరు ఆ రోజుల్లో. ఈ రోజుల్లో అంటే మమ్మల్ని కొంచెం ఎంత జంతువులు చూస్తారు, ఏలియన్స్. జేమ్స్ కెమెరా నేను ఏలియన్స్ అను మమ్మల్ని ఏలియన్స్ చూస్తారనమాట. అప్పట్లో సాధుస్ ఆర్ వెరీ కామన్. ఎవడు దొరకలేదు, అర్జునుడు దొరికాడు, బకరా చెప్పేసాము. అలా కాదు. కృష్ణ హ్యాస్ సో మెనీ ఆపర్చునిటీస్, so many options. You could have taught Bhagavad Gita to so many people, but Krishna chose Arjuna. Just think about it, my dear sir, you know. He chose Arjuna because according to Krishna, Arjuna is the sample audience, you know. Because everyone, that means somebody who has a material responsibilities, somebody who has his own misconceptions. So Krishna didn't ask us to stop war. He said do the war, but in the right consciousness, not for yourself, but for loka kalyanam, but for dharma, you know. So Arjuna, as a typical householder and typical person in material world with his own set of duties, challenges and responsibilities, to such a person Krishna spoke Gita. So in our situation, all of your situation is similar to that of Arjuna actually. So understand, Bhagavad Gita will help you to fine tune. Gita will give you more clarity in life. Gita will give you an accelerator. Gita will give you brake. Gita will give you a steering actually, and you can reach your destination much better way actually. Right? This is the point number 4.
Point number 5, very interesting point. That is attachments and responsibilities. Point number 5. చాలాసార్లు ఏమనుకుంటా ఉంటే, ప్రభుజీ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్, మీకేంటి మీరు సాధువులు ఎన్నేం చెప్తారు మీరు క్లాసుల్లో, మాకు ఎగ్జామ్స్ అక్కడ, డూ యూ నో కెమిస్ట్రీ, ఫిజిక్స్, మ్యాథ్స్. అవును మరి చదవలేదు మరి మేము. ఐఐటి ఖరగ్పూర్ ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్ ఇస్ టఫెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్. దురదృష్టవంతులు ఎలక్ట్రికల్కి వెళ్తారనమాట. ఇక్కడ ఎవరు ఉన్నారు, బత్తి అంటారు రాజాడు. ఎనీ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ హియర్? ఓకే, ఫార్చునేట్ సోల్స్. సో వీ అండర్స్టాండ్. అండ్ ఐ యూస్ టు థింక్ దట్ టైమ్, అబ్బా ఐ హ్యాడ్ సో మెనీ డిజైర్స్. నేను హార్మోనియం నేర్చుకోవాలి, మితంగా నేర్చుకోవాలి, గిటార్ నేర్చుకోవాలి, ఫర్ కృష్ణాస్ ప్లెజర్. ఐ వాంట్ టు సింగ్ ఎ నైస్ కీర్తన్ ఫర్ కృష్ణ ఆన్ గిటార్. అండ్ ఐ యూస్ టు థింక్, అరే సో ఐ వాంట్ టు బికమ్, అంటే మ్యూజిక్ నేర్చుకోవాలి so that I can sing nicely for Krishna's pleasure. I am already a devotee. As I said, devotee does not mean no desires. Devotee means same desires, Krishna's service. So I used to have so many desires actually. Let me learn guitar, let me learn vocals, let me learn harmonium, let me learn some shastra and all. But I used to feel, oh, my life is so busy. Ee semester last time vaaraనికి 3 labs. Morning 7:30 to 5:30, Of course, we are preaching in KL. Is there any KL guy here? Preaching in KL, their life is much worse than our IIT lives also. Even more tight schedules. So I used to think my schedules are so tight. I used to think once I get a job, I'll get time, then I will learn all these things. But fool I am, I didn't realize the student life is the best life. Student time is the best time. Whatever you wish to do, wherever you want to invest, you have time in student life. You may think I'm busy. Of course you may be busy, but I can tell you, you will be, with every passing day you will become more and more and more busier. Nijam cheptunna. Once you get into job, I can tell you, you will be even more busy. ఆ తర్వాత మ్యారేజ్ అయితే 4 దినకి చాందని. సో దాని తెలియదు కూడా తెలియదు నాకు. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో తర్వాత మా తమ్ముడు, మై బ్రదర్ ఈజ్ హియర్ సమ్. మై పేరెంట్స్ ఆర్ హియర్, మై బ్రదర్ ఐ డోంట్ ఈజ్ హియర్. I think my brother is somewhere outside. He has come to see me today. So my brother works in Intelligence Bureau. You know IB? RAW, IB, all these things. So IB officer. So it's a big post and he's a big officer. Yesterday night I was just talking to him. Of his life. So he is telling me that his colleague, who is his officer and even bigger officer than him, సో ఈజ్ అన్ ఐబీ, ఐబీ ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో. సో ఈ స్టాండింగ్ అన్నయ్య, మేము ఆఫీసుల్లోనే ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో ఆఫీసర్లో, అంటే ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తూ ఉంటాం, ఎవరేం చేస్తున్నారు, దేశంలో ఏమవుతుంది, టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్ ఏమవుతున్నాయి. సో వీ ఆల్వేస్ ఇన్వెస్టిగేట్. మేము 8 hours వేర్ ఐబీ ఆఫీసర్స్. 8 hours, మార్నింగ్ 10 నుంచి సాయంత్రం 4-5 వరకు. కానీ మా భార్యలు 24 hours ఐబీ ఆఫీసర్స్, అన్పెయిడ్ ఐబీ ఆఫీసర్స్ అనమాట. ఈ స్టాండింగ్ నా కొలీగ్, నా సీనియరు, అతను ఇంట్లో నేను ఫోన్ చేస్తే ఫోన్ ఎత్తాడు అన్నయ్య అని చెప్పి. ఎందుకు ఎత్తాడా అంటే పక్కన భార్య ఉంటే ఫోన్ అయితే భయం ఆయనకి. ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడంటే భయం, కొలీగ్స్తో మాట్లాడంటే భయం, లేడీ కొలీగ్స్ అయితే ఇంకా భయం. ఎవరు ఏంటి ఇప్పుడు ఎందుకు. సో ఈజ్ టెల్లింగ్ మీ దాట్ ఐ మీన్ మోర్ ఆర్ లెస్ ఫ్యామిలీ లైఫ్స్ ఆర్ లైక్ దిస్. ఈజ్ టెల్లింగ్ దట్ వీ థింక్ దట్ వీ హ్యావ్ మోర్ ఫ్రీడమ్ వన్స్ వీ బికమ్ ఓల్డర్ అండ్ అండర్. But actually we have more and more responsibilities. So he is writing that we are namkevasa, we are IB officers, but our wives are bigger IB officers. వాళ్ళకి ఏం స్పైస్ అవసరం లేదు. బై డిఫాల్ట్ దే హ్యావ్, విమెన్ హ్యావ్ దిస్ ఎబిలిటీ, ద డిఫాల్ట్ డిటెక్టివ్స్ అనమాట. భర్తల విషయాల్లో ఎస్పెషల్గా, భర్తల విషయంలోనే కాదు పక్కింటి వాళ్ళ విషయాల్లో కూడా. సో దే రైట్ దట్ దే ఆర్ సో దే కాంట్ ఈవెన్ టాక్ యాక్చువల్లీ. ఫర్గెట్ అబౌట్ కమింగ్ టు టెంపుల్ అండ్ సర్వింగ్ కృష్ణ. వైఫ్ థింక్, హే my husband is going to temple, nanu వదిలేస్తాడేమో. So people have so many fears. So it's very clear, the more we grow, the more will be your responsibilities. You have responsible children, this, that. I can tell you, I'm talking about my student life. So I used to feel the day I got job, I got a very high paying job, MNC, as a strategy consultant. So I used to think, now I have more money. Earlier student life, I need to ask parents. I have more freedom, so I can do what I want to do. So I can learn Nidanga, I can learn guitar. My brothers come now, just now, So I can learn what I can do. But then,
But then, whatever music I learnt while I was a student ఉన్నప్పుడు విధంగా నేర్చుకున్నాను, ఎప్పటికీ అంతే వచ్చు నాకు. స్టూడెంట్ లైఫ్లో ఉన్నప్పుడు ఎంత మ్యూజిక్ నేర్చుకున్నాను, ఎప్పటికీ అంతే మ్యూజిక్ వచ్చిందన్నమాట. 2007, whatever I have learnt in 2007, that is what I know even today. This is 2022, 15 years ever since I passed out of, completed my B.Tech. 4 years I did my B.Tech. And whatever I learnt in my spiritual life, whatever Shastra, Shlokas, music, Kirtan, Bhajan, whatever I learned in my 4 years actually. It's not that I become weak, but the life is so tough, so hectic, You really, by the time you do other responsibilities, your time is gone. So my dear friends, అంటే చెప్పాలి అంటే ఫ్రీ ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్, స్టూడెంట్ లైఫ్ ఇస్ హనీమూన్ పీరియడ్ అనమాట. యూ హ్యావ్ సో మచ్ ఫ్రీ టైమ్, యూ హ్యావ్ సో మచ్ పీస్ ఆఫ్ మైండ్, యూ కెన్ రియలీ ఫోకస్. And this is the time even to do the right thing actually. Whatever you learn to see, I said habits die hard. When I say habits die hard, it is bad habits. But my dear friends, it's not only bad habits die hard, even good habits die hard. చెడు అలవాట్లే కాదు, ఒకసారి అలవాటైతే వదులుకోవడం కష్టం అంటాం కదా, అది చెడు అలవాట్లకే కాదండి, మంచి అలవాట్లు కూడా వర్తిస్తుంది. మంచి అలవాట్లు కూడా వర్తిస్తుంది. మంచి అలవాట్లు కూడా మీ జీవితంలో మీరు చేసుకున్నారంటే జీవితాంతం మీతో పాటు ఉంటాయన్నమాట. హోల్ లైఫ్ ఇట్ విల్ బి విత్ యూ యాక్చువల్లీ. ఈవెన్ ద గుడ్ హ్యాబిట్స్ డై హార్డ్ యాక్చువల్లీ. అండ్ దాట్ ద బెస్ట్ ఫేజ్, ద బెస్ట్ టైమ్ టు లెర్న్ దోస్ థింగ్స్ ఇస్ స్టూడెంట్ లైఫ్, రైట్? Student life is the time where it's like, the young blood, so much energy, so much talent, intelligence can gap anything. And if you really think about it, many times people think that, oh, Prabhuji, academics and all. Frankly speaking, I remember అడగండి మీరు 70% టైమ్స్ మనము అంటే దాన్ని తెలుగులో ఏమంటారు, గాసిపింగ్, అవునగా చెప్పండి. 70% టైమ్స్ మనం వేస్ట్ టైం యూజ్లెస్ చిట్ చాట్, గాసిపింగ్, బాతకాని అంటారు కదా, నాన్సెన్స్, పేపర్ న్యూస్ అని చెప్పి. ఇఫ్ ఓన్లీ యూ కెన్ స్పెండ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ టైమ్ టు అండర్స్టాండ్, associate with devotees, to understand what is, you can only become a better student, you only become a better individual, nothing more than that. And the last point, which is important point, is that give best to Krishna. Imagine మీ పుట్టినరోజు, ఎవరిదైనా రేపు పుట్టినరోజు, ఈ నెలలో ఎవరిదైనా పుట్టినరోజు ఉందా ఇక్కడ? ఈ వారంలో ఎవరిదైనా ఉందా? ఎనీవన్ బర్త్డే ఇస్ హియర్? ఓకే, యూ హ్యావ్ బర్త్డే, టుమారో యువర్ బర్త్డే. హరే కృష్ణ ప్రభు. మాకు చెప్తే నేను అవుతాం కదా జోక్స్ ఏదైనా ఉంటే. నో జోక్స్ సార్, ఫర్ నో రీజన్ యూఆర్ లాఫింగ్. ఓకే, సో ఇమాజిన్ టుమారో యువర్ బర్త్డే and your father, you are expecting your father to purchase some nice gift to you. He has money, he can easily purchase and give you, So you expect that because you have a desire for a bike, whatever, Hero, Honda, Scooty, jo bhi hai, so you expect your father will give you a bike. You ask him, father, next birthday can you give a bike? Yeah, birthday I will give you a bike. ఇంకా 3 నెలల టైం ఉంది కదా, ఇస్తాను. టైం అయిపోయింది, రేపు బర్త్డే. యూ ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫాదర్ విల్ గివ్ మే వండర్ఫుల్ బైక్, చాబీ లేలో బేటా, యాష్ కరో, ఎంజాయ్. తర్వాత నువ్వు చూసావు అనమాట, ఏంటది, అప్పుడు ఎక్కడ పాత సామాన్లు కొంటాం, పాత సామాన్లు అమ్ముతాం. యూ గో టు ఓల్డ్ గ్యారేజ్, దెర్ ఇస్ ఏ బైక్. అంటే మోస్ట్, అంటే ఏంటంటే దాన్ని ఏమంటారు తెలుగులో, ఈవెన్ ద మోస్ట్ డెస్పరేట్ థీఫ్ విల్ నాట్ లుక్ ఎట్ ఇట్. డెస్పరేట్ థీఫ్ అంటే తెలుసా? అంటే పాపం వాడు రెస్ట్లెస్ అనమాట. అంటే మోస్ట్ డెస్పరేట్ థీఫ్ కూడా అదే చూడ్డు. అలా అటువంటి బైక్ అనమాట. అంటే అది డబ్బులు కాదు కదా, ఊరికన ఇవ్వాల్సిన తీసుకోండి అనమాట. గ్యారేజ్ పడి ఉంటుంది బైక్. ఆ బైక్ మీ నాన్న చూసి, బాబు తీసుకో, నీకోసం బర్త్డే. ఏంటి నాన్న ఇది, ఆర్కియాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్ తీసుకొచ్చావా? లేదు, ఎక్కువ అంటే ఎక్కుతాము, స్టీరింగ్ ఒక కిక్ రాడ్ ఇస్తాం అనమాట. ఒక కిక్ రాడ్కి ఏమవుతుంది, ఆ కిక్ రాడ్ ఇరిగిపోతుంది అనమాట. స్టార్ట్ అవుతుంది, ఆ పొగలకి మొత్తం ఏదో సినిమా షూటింగ్లో అయిపోతుంది అనమాట. నాన్నది నేను చేయాలి నాన్న నేను అంటే, బైక్ నాన్న నీకోసమే బర్త్డే గిఫ్ట్. ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు? ఇదో గిఫ్టా? గివేళ ఎడంకొలు తినేస్తారు. I mean, you really don't think it's a love. I mean, of course, if your father has that much money only, then you will accept it. But then he has so much money. He has so much money, he can give so much. But has given you a vehicle
which is completely beaten up. I mean, it's good for scrap. Nothing is there in that, And no headlight, no engine, no kicker out, nothing is there. And he has given you the birthday gift. Will you be happy to accept that? No one will be happy to accept it, అవునా కదా? సో మరి మనం చేస్తుంది ఏంటండి, వయసులో ఉన్నప్పుడు, దట్ మీన్స్ ఆల్ ఆఫ్ యూ నవ్వును వీఆర్ లైక్ నెగటివ్గా ఆడుతున్న మెసేజ్ బెంచ్ కార్లు ఆడాలి మీరు అందరూ కూడా. సో నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సర్వ్ కృష్ణ, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సింగ్ ఫర్ కృష్ణ, యూ కెన్ సింగ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సర్వ్ కృష్ణ, ఇప్పుడు రథయాత్ర వస్తుంది, వీ నీడ్ సో మచ్ ఆఫ్ సర్వీస్, యూ కెన్ సర్వ్. You can want to learn shlokas, you can learn. If you want to sing for the pleasure of the Lord, you can sing pleasure of the Lord. You want to understand Shastra, you can understand. కానీ కళ్ళు పనిచేస్తున్నప్పుడు దాన్ని భగవంతుడి కోసం ఉపయోగించాం, వేరే వాడికి ఉపయోగిస్తాం. రేపొద్దు కళ్ళు కనిపించట్లేదు, యూ వాంట్ ఎంజాయ్, యూ కాంట్ ఎంజాయ్. పళ్ళు పనిచేయట్లేదు, డైజెస్ట్ సిస్టమ్ పనిచేయట్లేదు, చెయ్యి లేగదు, కాలు లేగదు, నువ్వే లేగవు. అప్పుడు ఈవెన్ బై చాంటింగ్ కృష్ణ రామ, వాట్ సర్వీస్ యూ ఆర్ డూయింగ్ టు కృష్ణ? థింక్ అబౌట్ ఇట్. అంటే నీ బండి ఎందుకు పనికిరానప్పుడు హెడ్ అంటే కళ్ళు పనిచేయడం, హెడ్ లైట్స్ పనిచేయవు, చెయ్యి కాళ్ళు లేగదు అంటే ఏంటి, టైర్లు పంక్చర్లు, నెక్స్ట్ ఏది డైజెస్ట్ అవ్వదు అంటే ఇంజన్ పనిచేయదు, నథింగ్ ఈజ్ వర్కింగ్. అలాంటి ఆఫరింగ్ నువ్వు భగవంతుడికి ఇస్తావా? నీ నిజంగానే ఒకరిని ప్రేమించినట్లయితే, ఇఫ్ రియల్లీ లవ్ సంబడి, వాట్ వుడ్ యూ డూ? యూ వుడ్ గివ్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ వాట్ యూ హ్యావ్. ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ టు బి ది బెస్ట్, బట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి ద బెస్ట్ ఆఫ్ వాట్ యూ హ్యావ్. If only you have the capacity to give a rose, that one rose you give, the other person will be happy. Similarly, if your capacity is only this much, that much you engage in Krishna service, Lord will be so pleased. If you really want to develop love towards Lord, and you should give the best to the Lord, that's youth. Kabatti, my dear friends, understand, spirituality doesn't deprive you of anything. If at all it deprives you of something, that is only bad habits and waste of your nonsense time, nothing other than that. Rather it will give you to lead a meaningful life. ఒక అర్థవంతమైన జీవితము ఇస్తుంది, ఇట్ విల్ గివ్ క్లారిటీ ఇన్ లైఫ్. జీవితంలో ఒక క్లారిటీ ఇస్తుంది, ఇట్ విల్ గివ్ ఏ స్టీరింగ్ అనమాట. దాట్స్ వాట్ ఇస్. అండ్ ఫర్ ఆల్ దిస్ టు హ్యాపెన్, వాట్ ఇస్ ద రైట్ టైం? వాట్ ఇస్ ద రైట్ టైం? యూత్ అమ్మా, అవునా కదా? యూత్. I chose this topic because I was wondering, what would the youth relate to. I was thinking like a youth. You may say, Prabhuji, meer youth and roju anachchu meeru. Meer youth and anachchu. Of course, I am not youth. I am no more. I am 30s now. But because we are brahmacharis, we are celibates, we always think like, internally we think like we are youth only because we never touch women. So, who would like to summarize? 6 points we discussed. Evaru cheptaru? First point evaru cheptaru? Old age. So what defines old age? Perfect. Second point, focus. Wow, shabash beta, no? Chalo, 2 out of 2. Third point, habits die hard. Shabash. Third point. Okay. Fourth point, youth is the time to learn. Avuna kada? Fourth point. Fifth point, attachments and responsibilities. Very good. Example ఏమి ఇచ్చాను? ఎగ్జాంపుల్ ఏమి ఇచ్చాను? మా తమ్ముడు ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను, ఐబీ ఆఫీసర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను. ఇంట్లోనే, ఆఫీస్లోనే మనము ఐబీ ఆఫీస్ ఇంట్లో. సో యూ హ్యావ్ లెస్ ఫ్రీడమ్ యాజ్ యూ గ్రో ఓల్డర్, యూ హ్యావ్ లెస్ టైమ్, యూ హ్యావ్ మోర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. అండ్ లాస్ట్ పాయింట్, గివ్ ద బెస్ట్ టు కృష్ణ, ఆర్ గివ్ ద బెస్ట్ టు హూమ్ యూ లవ్. So if you really love Krishna, if you really love God, you really want to be spiritual, then what is the best time? This is the best time. తాజా ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే, ఆ రోడ్డు మీద అక్కడ పారిసిన డెకరేషన్ అయ్యి పారిసిన రోజు అంతా ఇస్తే ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి మనకి? అది వీ వాంట్ గివ్ ద బెస్ట్ టు లార్డ్. యాక్చువల్లీ భగవంతుడికి వస్తున్నాం, జగన్నాథకి వస్తాము, ఏమిస్తాం మనము? వీ మే గివ్ స్మాల్ రోజ్, బట్ విల్ గివ్ ఫ్రెష్ వన్. యూ డోంట్ గివ్ ఓల్డ్ వన్. ఆకులు రాలిపోయి మొత్తం అంతా పోయింది, అది ఇస్తామా? సిమిలర్గా మన జుత్తు ఓడిపోయి, బట్టయిపోయి, మొహం ఇంకులైపోయి, కృష్ణ నవ్ ఐమ్ యువర్స్ అంటే గాల్లో ఎగిరిపోతుంది, అప్పుడు కృష్ణార్పణం అంటారు కొంతమంది. సో అలాగనే వయసు కూడా గాలికి ఎగిరిపోతుంది, కృష్ణార్పణం. ఆమె సాధు బాబు కొంచెం భగవత్ సేవ చేయండి అని చెప్పి సడన్గా గాలి మొత్తం ఎగిరిపోద్ది, అంతా కృష్ణుడికి కృష్ణార్పణం. దట్ ఈస్ నాట్ లవ్ యాక్చువల్లీ. ఇఫ్ రియల్లీ లవ్ God, we should give the best, and this is the youth. So my dear friends, to summarize,
Spirituality is supposed to be taken up in youth. That is what even Prahlad Maharaj says. Because life goes very fast. With every passing day, your responsibility will increase, your time will increase, and and if something that is most important, that has to be started from the day one actually. Because it is a journey. When you start a journey, the first thing is that destination is important. Without knowing what is destination, come on, there will be people who call you crazy guy, You don't know what is the destination. You are only worried about, oh, chalo, gaadi acha chal raha hai, Chala. Kaha ja rahe ho? I don't know. Stupidity, no. You should know destination, Chalo, let there be less engine, less horsepower, no problem. Steering works properly, you will go destination actually. The steering itself is not there. You don't know GPS, you don't have. So Bhagavad Gita is the GPS. Right? It doesn't minimize your accelerator. So it doesn't take away your focus. Rather, you will be more focused by taking to spirituality. And we have so many testimonials for that. Alright? So thank you very much. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So if anyone has any questions, so I can answer them. Please feel free to ask some questions. Anyone has any questions? Yes? నేను అడుగుతారా గర్ల్స్? మీరేం అట్టవలేదు కదా ఇంట్లో ఐబీ ఆఫీసర్లు అంటే. So if you have no questions, it has two understandings, two meanings. One thing is you understood everything, or you didn't understand anything. So in only these two cases, you will not have any questions. So how should I understand this? You understood everything, or you didn't understand anything? ఎంతమంది మొత్తం అర్థమైంది చేద్దండి? ఎంతమంది అదేం అర్థం కాలేదు? మూడో వాళ్ళు? ఓకే. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్? నో, నథింగ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై, శ్రీమద్ భగవద్గీత కీ జై. చిన్నప్పుడు అంటే మేము విలేజ్ నుంచి వెరీ రిమోట్ విలేజ్ నుంచి మేము వచ్చాము. అక్కడ ఉదయమే 4:30కే పెద్దవాళ్ళు మైక్ పెట్టేసి భగవద్గీత గురించి చెప్పేవాళ్ళు, మైక్ పెట్టేవాళ్ళు అనమాట. చాలా మంచి వర్డ్స్, ధర్మం అంటే ఏంటి, న్యాయం అంటే ఏంటి అనేది బుక్కుల్లో చదవకముందే చిన్నప్పుడే మేము 1-2 తరగతిలో వచ్చేసరికి ఈ విధంగా ఉంటుంది అనేది ఆ గీతలో నుంచే మేము నేర్చుకున్నాం. ఆ తర్వాత ఏదైనా ఎమోషన్స్ వచ్చేస్తే ఎమోషన్స్ బ్యాలెన్స్ చేసుకునేవాళ్ళు. విలేజెస్లో కానీ ఆ కష్టాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఆ ఎమోషన్స్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకునేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఈ జనరేషన్లో ఈ ఎమోషన్స్ని ఇంబ్యాలెన్స్ అయిపోయి సూసైడ్ చేసుకుంటున్నారు. ఒక పేరెంట్స్ కూడా పిల్లలకైనా ఎక్కువగా ఒత్తిడి తీసుకొని వచ్చి నువ్వు ఐఐటీ సాధించాలి, లేకపోతే నువ్వు సివిల్ సాధించాలి, లేకపోతే నువ్వు ఇంకొకటి సాధించాలని చెప్పేవాళ్ళు. సో దానికి వెంటనే ఆ ఎగ్జామ్స్ రాసిన తర్వాత రాకపోతే ఏం చేస్తారు? సూసైడ్ చేస్తారు. అదే మనం ఎందుకు చేసుకోవాలి, దాన్ని ఒక గంట ఆలోచించేసి ఎందుకు చేసుకోవాలి, ఈ సంవత్సరం రాలేదు, నెక్స్ట్ టైం ఎందుకు రాకూడదు అనేది మనం ఆలోచించుకున్నట్లయితే ఆటోమేటిక్గా మనకు సక్సెస్ అనేది వస్తుంది. అదే మనకి ఈ గీతలో అదే చెప్తారనమాట. మన లైఫ్ని ఎలా లీడ్ చేయాలో ఇటువంటి కష్టాలు ఎదురైనప్పుడు ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం సమాజం ఒక 90 నెగిటివ్ ఇష్యూస్ మన ఎదురుగానే కనిపిస్తుంటాయి. 10 పాజిటివ్ ఇష్యూస్ మన ముందు ఉంటాయి. కాకపోతే మనం తీసుకోవాల్సింది ఏంటి? నెగిటివ్ ఇష్యూస్ కాదు, ఓన్లీ పాజిటివ్ ఇష్యూస్గా మనం తీసుకోవాలి. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఫస్ట్ టీచర్గా జాయిన్ అయ్యాను. విజయవాడలో నేను చేశాను. విజయవాడ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇస్కాన్ టెంపుల్కి నేను రెగ్యులర్గా వచ్చేవాడిని. విజయవాడలో 1 ఇయర్ రెగ్యులర్గా నేను ఈ టెంపుల్కి వచ్చేవాడిని. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నేను గ్రూప్ 1 సర్వీసెస్ రావాలన్నట్టు నాకు కూడా ఆలోచన వచ్చింది. సో అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత టీచర్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత మా టీచర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా కూడా విలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కాబట్టి అరే మనకి పెద్ద పోస్ట్ అది ఎవరెవరికి పెద్దగా ఉండేవాళ్ళు, పెద్ద హయ్యర్ పోస్ట్లో పొలిటికల్ లీడర్స్ వాళ్ళకి వచ్చేది, మనకి ఎక్కడ వస్తుందని చెప్పారు. కానీ అలా కాదు, కంపల్సరీ నాకు కావాల్సిందని మా కాన్స్టిట్యున్సీలో ఫస్ట్ పర్సన్ నేనే గ్రూప్ 1 సర్వీసెస్లో. ఆ కమిట్మెంట్ అదే నాకు వాళ్ళందరూ చెప్పింది నేను కూడా అలవాటు చేసుకున్నట్లయితే ఆటోమేటిక్గా ఆ నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్ నాలోకి వచ్చేసినట్టయితే నేను ఈ విధంగా సాధించేవాడిని కాదేమో
అదే అక్కడ నుండి ఇక్కడికి ఇస్కాన్ టెంపుల్ ఎప్పుడైతే వచ్చేసామో రెగ్యులర్గా ప్రతిరోజు యోగా మెడిటేషన్ చేస్తాం. అందుకే యోగా మెడిటేషన్ చేయడం వల్ల ఇప్పుడు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ నేను కూడా ఇప్పుడు అనుభవిస్తూనే ఉన్నాను అనమాట. సో ఏదైనా ఇష్యూ నా ముందుకు వచ్చేసిందంటే అది చాలా సింపుల్గా సాల్వ్ చేసుకోవడానికే, సాల్వ్ చేసే విధంగానే నా మైండ్ అనేది ఆ విధంగానే ఉంటుంది. కంటిన్యూస్గా 2 days అనగా నేను వర్క్ చేస్తాను, నిద్రపోకుండా నేను చేస్తాను, కానీ తల నొప్పి అనేది కూడా ఉంటుంది అనమాట. సో ఆ విధంగా మనం మెడిటేషన్ అనేది, యోగా మెడిటేషన్ అనేది చేస్తే అటువంటి మన కోరికలు, మనలో ఉన్నటువంటి కోరికలు కూడా కంట్రోల్ అవుతుంది అనమాట. సో ఫుడ్ ఎదురుగా ఒక 20 రకాలైనటువంటి ఫుడ్లు పెట్టినా కానీ మనం తీసుకునేది మన కోరికలు మొత్తం అన్ని తినాలనిపిస్తుంది, కొన్ని తినాలనిపిస్తుంది. ఆ విధంగా మనకి కోట్లు, 100 కోట్లు, 1000 కోట్లు సంపాదించాలనే ఆశ అనేది కూడా ఉండదు అనమాట. సో ఆ విధంగా ఈ మెడిటేషను, ఈ యోగాలు ఇవన్నీ చేసినట్లయితే కంపల్సరీ మన కోరికలు మన కంట్రోల్లోనే ఉంటాయి. ఆ విధంగా అది కూడా నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ నేను చెప్తున్నాను. చాలామంది యంగ్స్టర్స్ పిల్లలు ఉన్నారు, వీళ్ళందరికీ కూడా ఒక మంచి ఇన్స్పిరేషనల్గా ఉంటుందని చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇప్పటికి చాలా టైం అయిపోయింది కాబట్టి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you very much. Please give a big round of applause. Please. So now we are all waiting. Please give a big round of applause. Next, Deveshwari Dev. 4th year from Dr. C. Chakradhari College of Nursing. Deveshwari Dev. Is she here? Deveshwari Dev. Antara Hazra. 1st year Dr. Pinamredi Siddhartha Institute of Medical College. Please give a big round of applause. 1st year from Dr. Pinamredi Siddhartha Institute of Medical Sciences. Next, Lalit Kumar. 2nd year from B.V. Siddhartha Arts College. Big round of applause. Now we will start with the third prize. Third prize, there are 3 participants in third prize. Javadi Venkata Manisai, Mitravinda.